Ja, mitt namn är Staffan Schartner. De senaste 35 åren så har jag arbetat på olika sätt med att bygga hus. Jag och mina kollegor är ansvariga för ungefär 40% av det globala koldioxidavtrycket i byggande och byggnader. Ungefär hälften av det här kommer från byggandet. Och det är betong, det är stål och andra byggnadsmaterial som är det största problemet. Och det beror ju på att även kalksten som är cement av är ett fossilt material. Släpper loss koldioxid när man använder det. På Gotland och på många andra ställen finns det dessutom många andra problem med betong, kalksten och på andra håll är det sanden som är problemet. Trä som råvara kan ersätta i stort sett alla ohållbara byggmaterial och istället förvandla våra städer till koldioxidlager. Åtminstone 15% av de globala koldioxidutsläppen skulle kunna förvandlas till en minst lika stor koldioxidinfångning och lagring i våra städer. Vi kan kalla det för natural carbon capture and urban storage. Men det förutsätter att det finns skogar som kan leverera all den här träråvaran. Så det här seminariet handlar inte bara om koldioxid utan lika mycket om hur träbyggandet kan öka värdet på skogen så att vi globalt kan restaurera förstörda skogar, skapa nya lokala värdekedjor och livsmiljöer för hotade arter. En naturlig eller nära naturlig skog måste bli mer värdefull än vad plantager är, sojaodlingar, biffkor eller kalhyggen. Vi kommer att få 4 väldigt korta presentationer med olika vinklar på egentligen samma teman. And 2 of those will then be held in English by our amazing guests Thais and Mokena, and they will present themselves when we come to them on a live link. Och därefter kommer Susanne Runestam från Träbyggandekansliet att hjälpa till att relatera det här globala perspektivet till oss här i Skandinavien. Så om alla lyckas hålla tiden ska det finnas utrymme för lite diskussion och några frågor mot slutet. Men jag börjar med att ge den här mikrofonen till Claes Bengtsson som får berätta själv vem man är. Ja, hej allihopa. Kul att så många kunde komma. Så här ser det ut idag. Städer som byggs och landskap som degraderas. Jag talar i första hand om mina erfarenheter från att jobba 30 år i tropiska länder eller med tropiska länder. Så tänk i termer av tropiska länder, även om vad jag pratar om är globalt. Så här kan det ju inte fortsätta med degraderingen, men så här fortsätter det. Om ni har sett hur det ska byggas i världen så ska det byggas enormt. Bara i Afrika ska det byggas typ 80 Paris eller något liknande. Och bygger vi det i cement så ska vi nog tänka oss att vi fortsätter degradera våra naturskogar och våra skogslandskap överhuvudtaget. Vi tänker så här istället, att städerna måste driva återbeskogningen. Och precis som Staffan just sa så är det då träbyggnad som är alternativet. Men det är inte bara degraderade landskap, vi har klimatet, vi har vattenfrågor, vi har biodiversitetsfrågor, vi har fattigdom i landsbygden i Afrika, i Asien på många ställen. Så vi skulle vilja ha en lösning som åtminstone inte gör det sämre på någon av de här punkterna, men allra helst gör det bättre på alla de här punkterna. Och drivkraften kanske skulle kunna vara, vi tror att det kan vara byggandet som skulle kunna vändas till en positiv sak för våra skogslandskap. Och jag kommer från något som heter Wood Eco Innovation och jag har blivit ombedd att prata om vår Wood Solution här idag. Hur skulle det här kunna hända? Hur skulle vi kunna
ta oss framåt i det här jätteknepiga läget. Vi behöver jättemycket mer hus och vi har redan idag degraderade landskap och gigantiska miljöproblem att hantera. Den första sak man kan säga är att vi vet hur man bygger i trä. Då kanske någon säger, nej men i tropikerna går det inte för det är termiter och fukt och så vidare. Men jag vill nog påstå, utan att kunna bevisa det just nu för jag har så lite tid. Men vi kan bygga i trä vart som helst i världen. Sen den andra delen, det är att den andra positiva delen är att vi kan sköta skog. Vi kan sköta skog så att den växer mycket bättre, så att man får tillbaka biodiversitet. Vi vet hur man gör, det är inte okänt. Vi vet också hur man gör fel. Så vi vet vad vi ska undvika. Så förutsättningarna finns för att bygga i trä om vi får väldigt mycket mer skog. Och det är ju det vi vill ha. Då kanske man tänker, ja men skogen är ju nästan slut redan. Om vi använder ännu mer så blir det väl inte bra. Men vi vill hävda att det finns hundratals miljoner hektar, kanske till och med miljarder hektar enligt till exempel World Resource Institute. Där man kan ha mycket mer träd. Och det handlar om väldigt mycket mer träd. Många skogar, det här är nog från Nepal tror jag, ser ut så här, liksom någonting mitt emellan. Min vän Börje Drakenberg kallade dem icke-skogar. Det finns massor med icke-skogar där man kan ha mycket mer träd. Det här är från Vietnam. Det är faktiskt en nationalpark, men genom att den har huggit sönder om och om igen så ser det ut så här. Och återigen, vi har miljoner hektar skogar som inte sköts på ett vettigt vis. Vår vision är det här. Ja, ni har redan fattat. Degraderade landskap, städer i betong, framtida städer i trä som skyddar klimatet genom att binda kol och mycket mer skog som kan finansieras via byggandet av de nya städerna. Och däremellan så behöver vi utveckla system för att göra det här på ett bra sätt. Och det är där Eco-innovation finns, i utvecklandet av de här systemen som ska göra det här möjligt. Det är det som motiverar vår existens. Väldigt kort, enkelt. Det behövs system för att hur man sköter olika typer av skogar och olika typer av skogslandskap. Det behövs, den här bilden är lite konstig, men moderna, effektiva produktionssystem som är konkurrenskraftiga, som kan slå ut alternativen allra helst. Och vi behöver beslut i städerna att detta ska ske. Och jag följer just nu ganska noga Bangkok, där vi jobbar tillsammans med Bangkok, eller staden eller landet Thailand. Och det finns ett jätteintresse för det här. De ser just alla de här problemen och de ser möjligheterna. Så det finns städer som ligger före. Så det här är en win-win-win och tiden är ute. Frågor? Ja, vi ser. Tar vi sen. Tack så mycket. Tack. Now I hope that we will get Thais on the screen. Just a moment. This is Martina. She has Thais. Just a moment. Yeah, there. Yeah. It's great we can see you in Mokena, but we want to have Thais first. There you are. Hi, good to see you here. Really good. To avoid giving you the wrong title or to say something that is not true, I will leave to you to introduce yourself. Is that okay?
Just waiting to hear you. Are you muted, maybe? Yeah, it's perfect. Yeah. Now we can hear me. Okay, great. Well, it's a pleasure to be here today, participating of this meeting as a very innovative format of a meeting. And I'm going to speak about the Sustainable Wood for a Sustainable World initiative. And already excited to speak about it because I just saw a picture of my hometown with climate there. I hope this is a good thing, not a bad thing, but quite inspiring. So my name is Thais Linhares Juvenal. I am a team leader in FAO headquarters of the Sustainable Forest Value Chain Innovation and the Sustainable Forestry Value Chain Innovation and Investment team. And I am also the FAO focal point of the Sustainable Wood for a Sustainable World, which is a joint initiative of the Collaborative Partnership on Forests. This initiative was created in 2018, and we bring together some international organizations that participate of the CPF. So namely, we lead this initiative with ITTO, with CITES, with C4, with the World Bank, with the UFRO, and also we have a strong collaboration with an NGO, WWF International. And this initiative stems from our perception that in order to really advance sustainable forest management and sustainable forestry in general, including of planted forests, that we needed to change consumer behavior in a way that consumers could acknowledge the value, the full value of sustainable wood, and therefore pay prices and be more responsible, not consuming illegal wood. And as we launched the initiative in 2018 here in Rome, it was actually something, an unexpected result from the launch of this initiative, is that it had a very strong buy-in from the architects. And we realized by that time that there were quite a number of architects engaged with the sustainable wood in construction, which for us was something that we have always advocated for, but it was not really there as part of our activities. And from there, we started building this work on sustainable wood, building this work on sustainable wood value chain, so connecting production with consumption, and in particular, focus on certain markets, in particular the wood in construction. And this was a very successful, I think, approach, because we also benefited from the growing, we contributed, but also benefited from the growing of the discussion on bioeconomy. So countries, they have approached this topic from different perspectives, but it's true that the bioeconomy became a buzzword, and we can translate, we can use this excitement about the bioeconomy also to connect more with the foundations to make the transformation that we need. So at the moment, we are working a lot on something that is very similar to what the wood solution just presented, which is this readiness for sustainable wood value chains in climate change and restoration commitments. So how countries and actors can equip themselves technically, but also the institutional arrangements, the tenure arrangements, the technologies, access to technologies, access to markets, investments, etc., to upgrade sustainable wood value chains, ensuring sustainable wood production, but in connection with the market. And the importance of the connection with the market, that this is what can make this wood solution feasible. And why do we need that? We need that because there is a strong recognition, including by
the IPCC of the benefits of wood in construction in terms of climate change. And it's important to recognize that the IPCC makes the bridge between the carbon stored in forests and this expansion of the forest carbon potential through the wood forest products. And this is something that we foresters have been advocating for a long time. And this is now, I think, widely recognized. We also need to think of the restoration movement. And we need to plant trees. We need to expand our forest cover. We need to restore ecosystems. But when we speak about restoring ecosystems, ecosystem has different functions. If we see what are ecosystem services, we're speaking about provision, we're speaking about regulatory functions, cultural functions, we're speaking about livelihoods. And the restoration of ecosystems can pass through forests, but not only the natural forests, but also the composition of natural forests, but also planted forests, including fast-growing species that can support the industry. And why this is important? This is important because one of the key challenges that forestry has faced has been the investments that we need to connect. We need to connect investments with the ecological interventions that we need to make. And we know that philanthropy is important and grants are important for the transformation, but private sector investment is also very important. And it's also help us to create a virtual cycle within forest management, increase of forest cover, and a more responsible consumption and the climate benefits that we need. So this is what we are working, and it's important to understand what is there for us. So as an international organization with a mandate to work on sustainable management of forest resources, and in particular with the mandate on the rural landscapes, where it is the concentration of extreme poverty in the world. For us, this is a vehicle for achieving the SDGs and addressing the climate emergency. And so we're not speaking only about sustainable wood value chains, but our sustainable wood value chains, they need to be inclusive. And as part of our work is really to engage with communities, give communities means to produce and add value to their production, to build capacities for more value addition across the different segments of the value chain. We need to value lesser known species. We know of several architects which are engaged with tropical forests to identify species that at the moment are not known, are not valued, exactly to be able to give more value to biodiversity and more potential revenues to the communities. Overall for us, this is a great opportunity to create a virtual cycle to value forestry. So forest as an activity and bringing socioeconomic benefits and ecological benefits to our stakeholders. So I stop here and I'm available, you know, my directions. Staffan can share my directions if you have any questions. Thank you. Thank you very much, Thais. Great presentation. If you're able to hang on for 20 minutes, there might be some questions. But now I think I hope to see you in Copenhagen next week. And then we have to now swap over to Mokena in the Cape Town, I guess you are. You're a globetrotter, but sometimes you're at least at home, right? Yes, I am. It's a real pleasure to be here. Thank you so much, colleagues. I do have some slides. I know I've got only 6 minutes, but I'll try and be disciplined. I'm going to try and share a screen from the device. If I may, just one moment.
There we go. Can everybody see that? Yeah, now we come. Fantastic. So let me start first by saying thank you so much, Staffan and colleagues, and also Thijs, who I know very well, for setting the context. Just so that you understand who I am, I'm a principal in Dalberg Advisors, but I'm also the founder of Flow, which is a new real estate venture, which is geared towards seeing how we can make climate smart cities, as well as a participant in many of these sorts of forums. I thought I'd really give a sort of flash case study of a country, Gabon, which begins to capture some of the narratives that have just been described by my previous colleague. So what is Flow? Flow really stands for the future of living for one world. At current consumption rates, we understand that if everybody lives in the way that the most consumptive people are on this planet, we require 2.3 planets to survive by. We all know we don't have 2.3 planets. So we have to start thinking about what does it mean to live within one world principles. We understand that in order to do that, climate smart forests and climate smart forest economies are vital. On the one hand, we've noticed that there's been reduced forest cover substantially, partly due to the poor sort of industrial revolution, which was based on hydrocarbon strategies. But now we need to start thinking about how do we invest in not only protecting forests, but actually creating new forests in order to support the demand that is going to be required for bio-based economic development. And this is an interesting opportunity for us. When we think about the potential of what this increase can look like, and if we think of the wedges of, let's call it impact in terms of greenhouse emissions, we find that just by a marginal increase of 5% in forest cover, that there's a substantial reduction in terms of greenhouse gas emissions. The image on the right-hand side is also an example of when we think of forests or we think of these sinks, there are a whole range of economic opportunities which are not just about the wood itself. When you look at non-wood products, seeds, honey, leaves, bark, resin, etc. There are a whole suite of opportunities which can unlock new business streams and economic opportunities for communities where we don't just see trees either as purely for fire or that they must be removed for agricultural purposes. So there's a new dialogue needs to happen with nature. It was a pleasure to be involved with some of their colleagues here at the World Forestry Congress, where there was a recognition that investment in forest and landscape restoration is critical. We need to work towards circular bioeconomy and climate neutrality, and that also healthy and productive forests can prevent pandemics. We've just emerged from COVID, arguably probably a result of us intruding on natural landscapes and without being sensitive to nature. And last but not least, that there's an opportunity for emerging technologies and mechanisms and ways of thinking around landscape decision-making. Now, where does this take us toward? We need to work towards the image of the circle on the top right hand, which is biourbanism. These are inclusive and affordable cities which are adaptive, and they move towards some of the many catchphrases we've heard, but they actually really speak about how can we create affordable and inclusive environments that are respective of nature. From a construction perspective, it's true. There are many architects, of which I'm proud to count myself as one, who are working on the edge of beginning to say, how can we think differently about our cities, our architecture, our construction techniques? But there are still barriers in terms of building codes. There are still barriers in terms of getting insurance for these buildings. There's still barriers in some places, even of perception. Are these buildings safe? Are they resilient? So we need to work hand in hand with colleagues here, both on the skills development, but also understanding the policy frameworks, as well as the question of appropriate sourcing of wood, because some people do believe that wood is automatically wrong, whereas in fact, that's not necessarily the case. From a circularity perspective, there are a number of studies which show how the offcuts can be used for different components, how that we can actually improve environmental impact when we think carefully about how we're using the wood, what type, what sort of format, and so on. So this really speaks to forestry practices. I mentioned before with the image of the tree, the range of business opportunities, but also the range of products.
And these products, in many parts, could actually replace the plastic components, which we currently see in a lot of our current consumption patterns. So for almost 99% of any sort of typical plastic solution, there's probably an equivalent that could be derived using wood fiber. And I think that's an important point, particularly as we transition towards a better planet. Long-lived and short-lived products have a potential in demand, but I'm particularly on the long-lived side. So I like to see how we can make buildings last 60, 70, 100 years using wood so that we retain the carbon. Lots of discussion on different ways in which this wood could be used: cross-laminated timber, glue lam, LVL, etc. Short length, long length. There's a whole discipline that is continuing to grow in this sort of space, which is quite fascinating. In the case of Gabon, which I mentioned, it's a fascinating country with at least 88% forest cover, the first to have a special economic zone with a specific focus on the Green Gabon economic policy. They have a number of primary processing, secondary processing, and some sales and distribution. But the reality is that we need so much more in each of these different sectors to make the markets that are important. Now, what are some of the challenges in Gabon? And by the way, these are not unique to Gabon. There is a question of skills. There's a question of processing. There's a question of what the sector potential. How do we change consumer demand? Logistics, so actually getting the wood coming out from the forests all the way to the market, but also the finance and investment instruments tend to be somewhat conservative. There are a number of funds which are very much geared towards conservation, but not as much that are geared towards understanding responsible and sustainable development. And we need to bring that balance up, because sustainable development does not necessarily work at odds with conservation. And then, of course, there are the challenges of understanding environmental and supply risks. So in short, my comment is really to say that there's a potential for us to reimagine a relationship with nature and the planet if we will live within one world principles, where we can put people, planet, and prosperity at the center of our work. And this is a way by which we can look quite interestingly to see how wood can become the main material for not only our buildings, but the economy of a bio-based future. And I will stop at that point. And say thank you, if I may. Thank you so much, Martina. That was great in just over 5 minutes. It's fantastic. So if you have time, I know you're a very stressed man to stay on for 10 minutes. There might be some questions. But in between, jag ska byta till det svenska igen och släppa in en man som både har byggt med trä i Sverige, till exempel Magasin X i Uppsala, och nyligen varit i Afrika som expert på massivt träbyggande, eller hur? Anders Tväronen. Tack. Jag heter som sagt Anders Tväronen, jobbar på White Arkitekter i Uppsala och ska prata om där. Jag har ritat ganska många kontorshus och framförallt på senare tid nu får bli den Sveriges största kontorshus med helt massivträstomme. Än så länge, inte så länge till hoppas jag. På grund av de erfarenheterna så kunde vi erbjuda expertstöd till ett projekt i Nairobi, Kenya, där vår samarbetspartner BuildX, ett lokalt arkitektkontor, driver ett projekt i att försöka bygga Nairobis första stora bygge med massivträstomme. Vi har ju hört de tidigare talarna här berätta om att man jobbar på att få igång den här kedjan och se allting som ska byggas. Den är stor och fin där. Vad bra. Det där är en bild från Uppsala på Magasin X där, ja, precis. Och där ser man då ett kontorshus för trästomme. Det kan man ju bygga i Sverige. Det går bra. Vi har en välfungerande skogs- och sågverksindustri som levererar saker med hög kvalitet och precision och grejer. Och man kan resa upp det här med alla de vinster miljömässigt och byggnadsmässigt som det är. Här lokalt i Sverige funderar man ju också på det i debatten om skogen räcker till allt vi ska göra och så vidare. Som en liten bisak har jag hävdat att vi har tittat lite grann på hur mycket energi skulle det gå åt om vi byggde det här huset i stål och betong istället. Eftersom det går åt väldigt mycket energi att göra framförallt stål men även att göra cement. Och vi eldar ganska mycket biobränsle i våra fjärrvärmeverk.
Vi kan vi se att det förmodligen går åt mindre skog till att bygga det här huset än om vi hade byggt det i stål och betong. Om vi bara kunde divergera energiflödena på ett annorlunda sätt. Så är det ju inte riktigt i Nairobi, för där behöver man inte värma eller kyla sina hus i någon större utsträckning. Men man har ju ett extremt byggbehov. Den här är lite svår att se för alla här, men de gula staplarna åt vänster visar olika världsdelar och landgrupper. Hur många miljarder kvadratmeter hus man har byggt. Och de högra sidan visar hur många miljarder kvadratmeter man tror att man kommer behöva bygga i framtiden. 30% av alla världens hus som kommer bygga i framtiden med någon slags hoppfull idé om ekonomisk utveckling kommer byggas i Afrika. Så man behöver utveckla. Och idag bygger man då med betong. Det är det man känner till. Man tror inte riktigt att det går att bygga i trä. Man ser att det finns en ganska begränsad skogssektor. Det finns skogssektor, träplantager och grejer, men den är inte så utvecklad. Men det finns heller inget incitament för att utveckla den eftersom man inte bygger saker och ting i trä. Och det är det som vårt projekt försöker få till, att man bygger en showcase-byggnad som kan få igång, som första ledet importera trä från Sydafrika, där det finns limträfabriker och grejer, men också se att det finns en marknad och en möjlighet att bygga upp en lokal sågverksindustri. Se att man kan få ut värde av träden så att det lönar sig att sköta om sin skog och plantera skogen och inte hugga ner träden när de är 10 cm och göra träkår av det. Man ser att, men för att göra det här så behöver man ett typ av exempel. Så vi har nu tagit fram ett kontorshus, bästa möjliga typ av kontorshus. Vi tror att man behöver visa att det går även för de som har det liksom allra finast. Så målgruppen för det här kontoret är de internationella eller lokala företag som vill ha de allra bästa kontorsytorna i Nairobi. Det här är en väldigt ful bild, den är inte färdig. Vi håller på att ta fram säljmaterial nu till den fastighetsutvecklare som vi jobbar tillsammans med. Men det är i stort sett, på många sätt, ganska liknande hus som vi bygger i Sverige, med en hel del installationer och grejer och sjukt mycket mer parkering eftersom folk som har pengar kör egen bil. Men det är ett steg på vägen och det är det vi jobbar på för att få igång de här kedjorna som tidigare talare har pratat om här. Och jag tror att jag kanske kan prata ungefär så här länge. Blir du glad, Staffan? Ja, du vill inte säga någonting mer om erfarenheterna från Afrika? Jag har massor med erfarenhet. Jag blev lite bättre på att prata engelska och tyckte att det var ganska skönt att bryta med en stressiga konsultvardag. Nej, men erfarenheterna är att det finns en väldigt stor vilja, väldigt stort engagemang. Man ser att vi måste göra någonting på många sätt, men det finns ju också en liten brist på eftertänksamhet i det som byggs. Engagemanget finns på några ställen, men mycket annat försöker bara bygga 20-30 våningshus i betong utan att ha några större. Det finns inget brett efterfrågan på hållbart byggande. Det finns i vissa smala fickor. Gör det. Och det finns ganska många steg att utveckla de här kedjorna som vi har pratat om här. Det finns svårt att få tag på nedtorkat och dimensionsskyddat virke och alla de här grejerna som man behöver för att utveckla trä. Och det finns också väldigt stor. Ibland känner jag mig överflödig för att vara arkitekt och rita trähus, det är ärligt talat inte supersvårt. Det försöker jag ofta hävda i och för sig för att jobben ska komma till oss. Men det är inte jättesvårt i Sverige där vi har en väldigt lång flerhundra år inom framförallt utvecklade standarddetaljer och traditioner kring hantverk och sådär. Men om man inte har det på plats så är det ganska mycket som behöver utvecklas. Men det var en sydafrikansk firma, Buildex, eller? Det är en lokal kenyansk firma. Okay. Är det. Träet kommer importeras, vilket låter väldigt konstigt först. Man kan importera ett helt hus, men allt av meningsjärn är också importerat i betonghuset. Det är inte så konstigt med det. Nej, precis. Så är det många. Tack Anders. Det är snart kvar här så vi kan få frågor sen och sen lämnar vi över till Då är frågan, Susanne. Vad har det här för det globala perspektivet för implikationer i Sverige? Vad kan vi hjälpa världen med? Vad kan vi lära av andra länder och vad har vi för problem och vad är det någonting som är lite särskilt bra? Ja, nej, men det är väl frågan om vad vi vill att den ska ha. Det känns ju som att det är ett läge nu som är superspännande. För att om vi också konstaterar, precis som Claes gjorde inledningsvis, husen kan vi bygga.
oavsett klimat. Det finns olika saker som man behöver utveckla när det gäller termithantering eller fukt, men det är inget som vi inte kan hantera. Hi Mokena, hi Thais. Good to see you. Sorry for speaking Swedish, but I do. Okay. No problems. It's a beautiful language. Thank you. Så att vi har ju tekniken och kunnandet, så nu är frågan om hur skalar vi den då? Hur kan vi jobba med att både kunskapen som vi har kring huskonstruktioner, att bygga, rita, men också värdekedjan naturligtvis, att få fram det här träet, att arbeta med skogen och skogsbruket och ta fram det material vi behöver. Sen så slår mig också när jag hör Mokena prata om läget i Gabon, och vem hade trott det? Men det är samma typ av frågeställningar. När han pratar om det som är barriers där, det handlar om kunskap. Det handlar om att olika stakeholders som försäkringsbranschen ska få förtroende för byggsystemen och för hur vi jobbar. Det handlar om att öka, att verkligen accelerera den här kunskapen som vi har och se till att den blir spridd. Bryta vanor och gamla mönster. Det handlar ju också om naturligtvis att det finns en konventionell industri som försvarar sin marknad med näbbar och klor. Stilla. Så. Så jag tror att det finns ett spännande läge, för att vi har nu inte minst i Sverige verkligen kommit en ganska bra bit när det gäller träbyggande, och vi har kommit över den här prototypfasen och den här läget där vi liksom utvecklar och prövar. Nu har vi en robust, gedigen teknik, vi har beprövade system och metoder, så nu handlar det faktiskt bara om den större uppskalningen. Och det är självklart inte vad vi bygger i Sverige som påverkar den globala klimatkrisen. Men kunskapen tillsammans med både vårt material och kunskapen om hur materialet kan hjälpa till. Och jag måste ändå göra liknelser, för jag blir rätt så hoppfull också i den här diskussionen. Innan jag började jobba med den här jätteroliga branschen träbyggnadsindustri, så jag var med i tv-spel och dataspel och IT. Och här kan man göra liknelser, därför att när den här utvecklingen, eller IT-industrin och IT-boomen tog fart i Sverige, det byggde på att man grävde ner otroligt mycket koppartråd, man byggde datorer och man byggde massor med fast infrastruktur. Medan man på många håll, och inte minst i Afrika, där gick man ju direkt mot trådlöst. Och den här liknelsen kan vi göra här också. Här finns det faktiskt, man behöver inte gå vägen över ändliga material eller att gräva upp material i backen, utan man kan gå förnybart på en gång. Träd, sol, vind. I think that in English as well, so Mokena and Thais can understand what you said. Just the last sentence. The cameras over there. I talked to you there. I don't even know if I can repeat that, but About the shortcut. But the shortcut is that I think it's really, really a hopeful situation, because I think there is an opportunity to, instead of going to renewals, direct have a focus on renewable material, renewable energy, and use that instead of creating a kind of old style construction industry based on So the African urbanism will be the timber urbanism. absolutely. This global timber tribe is what we're creating global here. timber tribe. Right, excellent. Thank you, Susanne. I think maybe we should, With Mokena and Thais is still with us, I think we can maybe have a dual language discussion. We have, I think, something like 6 minutes or so before we have to stop this. But if there are any questions or comments or anything from someone, maybe Claes wanted to comment what happened after you. Oh, wow. I was not prepared. I think you should put questions now. Please. Om du pratar högt så kanske vi klarar oss utan det. I'll take my question in English. Yep. These presenters are English speaking. So I am Peter Robinson from WWF, and I worked with Eco Innovation Foundation a couple of years back, and we analyzed the challenges in the value chains, and all from management to elite capture, infrastructure, and so forth. But
my question to you as presenters would be that what are the one or two actions that would need to that need to be taken now to enable the snowball to roll? If you have any, what are the priorities to do right now? Very good question. Who wants to take it? I can start with something, and then I hope you help me. I think that if we use the climate money to invest in cities instead of forests, that would be a big step forward. And then ask the cities to help to create sustainable landscapes and sustainable living for people. If they do that, they get the money. If they don't do it, they don't get anything. That might put us. And Thais or Mokeno, do you have an answer as well? Did you hear the question? Could you repeat? I did, but I'll go after Thais. I'll go after Thais. Could you repeat the question, please? Can you repeat the question? It's about what are the What is the one or two major challenges that you would like to deal with right now to get the snowball rolling, to get this what Klaus was presenting to actually happen? Thank you. Thank you. I will give an answer that is a double answer, because it depends on the perspective you're adopting. So if you are in my field of work and you think that my commitment is with forestry, forest cover, climate change, and rural livelihoods, there are changes that we need to make. First of all, in changing the policymakers' mind to recognize that sustainable wood production not only is possible, but that aggregating value and investing in this value chain is something important, not because the investment is public. No, the key investment is private, but private investment needs the conditions to invest. So if you don't have norms, if you don't have standards, if you cannot have a production of good quality, the technology is not there, etc., you cannot achieve it. So it's important to change the perception and the actions with transformative behavior at policy level that can trigger the action that we need from investments from production side. governments? Yeah. Change consumer behavior. But if you're not in my position, you might be as a producer of wood products in a developed country, etc. Then I would think that the answer that we received just before me is really very important, because there is action in cities that need to be taken to also recognize wood. So I wouldn't put the answer in the way he put it, in the sense that we need to invest more in climate in cities rather than in forests, because I don't think that there is an opposition there. But certainly using some of the climate money to promote more sustainable cities and showing cities that sustainable wood can be an answer to many of their sustainability issues. I think this is something good. There is a way to reconcile both, and it's establishing the connection between cities and forestry. So urban and rural landscapes, they are not supposed to be two worlds completely apart. Actually, we can have forestry in peri-urban areas. We can have connection, we can have market transactions, we can have agreements, commercial agreements between forests and cities. You can have, you can organize your value chain in a way that you connect both worlds. And there are market tools for that, there are financial tools for that, there are policy tools for that.
So I don't think that we need to think of them as two worlds apart. There is a continuum. The value chain, the wood value chain, is a continuum. It starts with the forest and goes all the way to processing, several stages of processing until it really materializes at urban or not spaces. And I think that this understanding of the sustainable wood value chains, delivery, the climate benefits, including in cities that we need, is the understanding that will allow us to make the shifts and shifts at policy, investment, and technical level. Thank you. Over. From my side, I'll quickly come in and say I resonate with everything that Thaisa said, and I love the detail that she's clarified for us about showing the connection between forests and cities. I'll be brief, therefore. I think one of the biggest challenges that I've seen has been how that capital that we want, that it's available, whether it's been promised at COP27 or COP28, how that capital actually gets distributed on the ground with a climate lens onto it. What I mean by that is, if the banks, when they approve loans for buildings or for development, if the banks have a climate impact metric that goes against the capital, a lot of things would change. The problem that we have right now is that capital is largely agnostic of the impact of the environment. So you have policy instruments and a private sector that has no incentive in between, unless it's emotional or enlightenment. So I think we need to start looking very carefully at the financial sector and say all transactions should seek to be nature positive. And if that's the case, then it would put positive pressure and incentives to all future development. And I think that's an important thing. So we need to connect capital and nature more intimately. At the moment, there's a slight disconnect. Over. But yeah, so I have to say thank you very much to Thaisa and Makena on link, and to everyone participating here. And om en kvart